Hello everyone, welcome to Race for Job. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 27th April 2026. Here we go. IPC signs and Memorandum of Understanding with the PMBI and NIPER Hazipur to enhance drug quality research and patient safety. మనం నిపర్ కోసం ఆల్రెడీ ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం పీపుల్ అండ్ అగైన్ ద సేమ్ టాపిక్ ఈజ్ ఆన్ ద న్యూస్. సో ఏంటి అసలు న్యూస్ ఏంటి? ద ఇండియన్ ఫార్మాకోపియా కమిషన్ has signed a memorandum of understanding with the Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India. సో ఐపీసీ వచ్చేసి ఎంఓయు పిఎంబిఐతో సైన్ అప్ చేసుకుంది అనమాట. అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ హజిపూర్. సో వీళ్ళతో ఈ ముగ్గురు కలిపి టైప్ చేసుకున్నారు. అసలు ఏమని టైప్ చేసుకున్నారు? దిస్ కొలాబరేషన్ ఎయిమ్స్ టు స్ట్రెంథెన్ ద డ్రగ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, ప్రమోట్ ఫార్మాకోవిజిలెన్స్, enhance pharmaceutical research, ensure patient safety across the India. సో ఏమేమైతే డ్రగ్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారో ఆ డ్రగ్స్ లో హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అనేది ఉండాలి. అండ్ విజిలెన్స్ అంటే ఒక చెకింగ్ బాడీ అనమాట. సో దానికి మాటికి ఆడిట్స్ చేయడము, లేదంటే ఆ క్వాలిటీ చెక్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ రావడము, అలా బాగా బాగా స్క్రూటినైజ్ చేయడంని విజిలెన్స్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, ఫార్మాకో విజిలెన్స్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఫార్మాసిటికల్ లో ఉండే సెక్టర్స్ కి రీసెర్చ్ బాగా డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి. అండ్ పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో పేషెంట్ యొక్క సేఫ్టీ అక్రాస్ ఇండియా మొత్తంలోని ఎన్హాన్స్ చేయాలి. ఇస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లీట్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే ఓకే ఈ కొలాబరేషన్ జన్ ఔషధి ఫోకస్ మీద జరిగింది. Random samplings of the Jan Aushadhi medicines for quality testing by IPC, promoting the national formulary of India for rational drug use, strengthening the pharmacovigilance program of India via QR codes, timelines, and the ADR reporting, training and awareness programs for the pharmacists and stakeholders. The same thing, people. IPC and NIPER Hazipur collaboration, research focus, joint research on the impurity profiling, development of the analytical methods and quality control protocols, creation of a standard of the biologicals, biosimilars, and gene or cell therapy. The same thing, people don't need to worry. All you need to focus is these three are going to be a partner from now on for a better quality drugs and for a better, transparency with the patients as well as the drug department of India. Okay, so what question do we have now? IPC recently signed an MOU with which organization to improve the drug quality? PMBI and NIPER Hazipur. హాజీపూర్ అని వాళ్ళు ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నారు? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నిపర్ కి ఆల్మోస్ట్ 7 రీజనల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. అందులో వీఆర్ ఓన్లీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ హాజీపూర్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. RBI of India cancels the banking license for the Paytm Payments Bank. Paytm Payments Bank ఏదైతే ఉందో దానికి ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ అని లైసెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసింది అనమాట. ఎందుకు? The Reserve Bank of India has cancelled the banking license of the Paytm Payments Bank. The bank has been barred from conducting any banking business due to the persistent regulatory non-compliance, governance issue, and violations of the license conditions. RBI will approach the High Court for winding up the proceedings while assuring that the bank has sufficient liquidity to repay all the depositors. Okay, ఇక్కడ 2 things జరిగాయి పీపుల్. థింగ్ నెంబర్ 1 ఏంటి అని అంటే, పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లోని ట్రాన్స్పరసీ లేదు. కన్స్యూమర్స్ నుంచి చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ గవర్నెన్స్ బాగాలేదు. బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు ఎక్కువ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని వైలేట్ చేస్తున్నారు. Thing number 1, that's why RBI has decided to cancel the license. What is thing number 2? RBI will approach the High Court for winding up the proceedings while assuring that the bank has sufficient liquidity to repay all the depositors. మరి ఇప్పుడు చాలా మంది, ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, పేటిఎం లోని ఇది ఉంటుంది కదా పీపుల్, బ్యాంకింగ్ లైట్ ఉంటుంది కదా, యూపీఐ లైట్ లోనే నేను మనీ సేవ్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మంది అందులో డిపాజిట్స్ ఉంచుతారు. సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ షూర్ దట్ పేటిఎం హ్యావ్ ఇనఫ్ మనీ టు రీపే ఆల్ ద డిపాజిటర్స్. అంటే నాలాగా ఎవరెవరైతే అందులో పెట్టుకున్నారో వాళ్ళందరికీ రిటర్న్ ఇచ్చేసేంత మనీ దాని దగ్గర ఉండాలి అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ అర్జింగ్. ఓకే, RBI ఈస్ అర్జింగ్ టు ద హైకోర్ట్. నెక్స్ట్, RBI action ఏంటి? License cancelled under the Section 22 Clause 4 of the Banking Regulation Act of 1944.
ఏ సెక్షన్ మనకు అనవసరం, కానీ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1949 అనేది ఒకటి ఉంది. ఏ బ్యాంక్స్ అయినా ప్రెసెంట్ ఇండియాలో ఉన్నాయి అని అంటే ఆ ప్రతి బ్యాంక్స్ దీని యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవుతేనే లైసెన్స్ రావడం కానీ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద బ్యాంక్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1949. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, bank prohibited from conducting any banking business with immediate effect. RBI to initiate winding up proceedings in the High Court. Reasons ఏంటి people? Persistent regulatory non-compliance and the governance failure, violations of KYC norms, consumers' due diligence, and operations found detrimental to depositors' interest and public interest, failure to comply the conditions of the payments bank license. The same things which I have mentioned earlier. Okay. RBI cancelled the license of the Paytm payments back under which article? Which article వల్ల cancel చేయగలిగింది? Banking Regulation Act of 1949. Okay. Moving forward to our next article. So, India approves a 30 billion first withdrawal for the Maldives under the SARC currency swap framework. ముందే న్యూస్ ఏంటో కన్నా ముందు సార్క్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సార్క్ అంటే సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద రీజనల్ కోఆపరేషన్. అంటే ఏషియాలో పర్టికులర్లీ సౌత్ ఏషియాలో ఏమేమైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కలిపి ఒక అసోసియేషన్ కింద ఫామ్ అయ్యి వాటిలో వాటికి రీజనల్ కోఆపరేషన్ ఇచ్చుకుంటాయి అనమాట. అంటే వాళ్ళు రీజన్స్ డెవలప్ అవడానికి ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ హెల్ప్ అవుట్ ఈచ్ అదర్ అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సార్క్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇండియా హ్యాస్ అప్రూవ్ ద ఫస్ట్ విత్డ్రావల్ ఆఫ్ ద 30 బిలియన్స్ which is 3,000 crores for the Maldives under the SARC currency swap framework 2024-2027, reinforce financial support and regional cooperation. The facility extended through the Reserve Bank of India aims to help Maldives managing the foreign exchange liquidity, stabilize its economy, and address the balance of the payments pressure and amid global uncertainties. సో మాల్దీవ్స్ లో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు కాబట్టి మన ఆర్బీఐ మాల్దీవ్స్ కి హెల్ప్ చేయడానికి ఇట్ కేమ్ అప్ విత్ టు మేనేజ్ ద ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లిక్విడిటీ అనమాట. స్వాప్ ఫెసిలిటీ డీటెయిల్స్ ఏంటి, 30 బిలియన్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. ఎందులో మన ఇండియన్ కరెన్సీలోని విండోస్ ఆఫ్ ద సార్క్ ఫ్రేమ్వర్క్. అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఆర్బీఐ అండ్ ద మాల్దీవ్స్ మానిటరీ అథారిటీ. మనకు ఆర్బీఐ ఎంత స్ట్రాంగ్ వాళ్ళకి కూడా మాల్దీవ్స్ మానిటరీ అథారిటీ అంత స్ట్రాంగ్ అనమాట, సెంట్రల్ బ్యాంక్ లాగా. ఓకే. ఫస్ట్ విత్డ్రావల్ అండర్ ద రివార్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్. Purpose of the facility and people to provide foreign exchange liquidity during the economical crisis, helps to manage the balance of payment pressure as well as supports the macroeconomic stability and the investor confidence. Okay. Moving forward to our next article. Dabur appoints Harjit S. Bhalla as the CEO of the India business. మనందరికి డాబర్ హనీ తెలుసు కదా. సో డాబర్ హనీ వాళ్ళు హర్జిత్ ఎస్ బల్లా గారిని సిఇఓ ఆఫ్ దేర్ కంపెనీ కింద అరేంజ్ చేశారనమాట, ఇండియన్ బ్రాంచ్ కి. సో FMCG major Dabur India has appointed the Harjit S. Bhalla as the chief executive officer of its Indian business. Bhalla will be reported as the global CEO Mohit Malhotra and is expected to drive growth strategy and execution in the Indian market. Professional background ఏంటి people, ఇంతకు ముందు he used to work as a farmer executive in the Hershey's company. We all know Hershey's chocolate spread అందరికీ తెలుసు కదా. అందులో ఇంతకు ముందు అతను ఫార్మర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద వర్క్ చేశారు. నౌ హీ ఈస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద సిఇఓ ఫర్ ద ఇండియన్ బ్రాంచ్. ఇంకేం చేశారు అతను, యూనిలివర్ లోని సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ లీడర్షిప్ గా చేశారు. అండ్ మెట్రో క్యాష్ అండ్ క్యారీలోని సిఓ కింద వర్క్ చేశారు. హర్షీస్ ఇండియాలోని కూడా ఎండి కింద వర్క్ చేశారు. ఓకే. డాబర్ కోసం మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చింది 884లో. ఫౌండర్ ఎస్కే బర్మన్. హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఘజియాబాద్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్. అండ్ సెక్టర్ ఆయుర్వేదిక్ అండ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ సెక్టర్ లోకి పడుతుంది అనమాట డాబర్. Okay, what is the question we have? Who has been appointed as the CEO of the Dabur's India Business 2026? Harjit S. Bhalla. Okay. Moving forward to our next article. Government extends the tenure of the MDs of Bank of India and Bank of Baroda by 3 years. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది పీపుల్, ఎండీస్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఫర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకి ఇద్దరికి 3 years వరకు వాళ్ళ టెన్యూర్ ని పెంచింది అనమాట.
The Government of India has approved a 3-year extension in the tenure of the MD and CEOs of the Bank of India and Bank of Baroda. Rajneesh Karnatak, Bank of India, and Debadatta Chand in the Bank of Baroda will continue their roles beyond their current terms. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ టర్మ్ లో 4 years 5 years ఉంటుంది కదా, అది మాత్రమే కాకుండా ఎక్స్ట్రా 3 years వరకు వాళ్ళు ఇప్పుడు రన్ చేస్తారనమాట. ఎన్షోరింగ్ లీడర్షిప్ కంటిన్యూటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్. ఎందుకు? పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ కదా పీపుల్, ఇది ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాదు కదా, పబ్లిక్ కదా ఇది. అలాగని కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ కూడా కాదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ పిఎస్యు. 51% of the shares by the government of India and 49 shares by their own private investors. ఓకే. సో ఇప్పుడు వీళ్ళని మాటికి మార్చడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా. కంటిన్యూయేషన్ ఉంటేనే కొంచెం స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు అలా పెట్టారనమాట. ఓకే. డెసిషన్ ఎవరు తీసుకున్నారు? డెసిషన్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై ద అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్. ఏసీసీ is headed by the Prime Minister of India. Public sector banks covered by the Banking Companies Acquisition and Transfer Undertakings Act of 1970 and 1980. Okay, what is the question we have? The tenure of MDs of the Bank of India and Bank of Baroda was extended how many years in 2026? I want everyone to comment down the answer. Moving forward to our next article, Reliance Enterprises Intelligence appoints Parminder Singh as CEO. రిలయన్స్ అందరికీ తెలుసు కదా పీపుల్. రిలయన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో అందులోకి సిఇఓ కింద పరమిందర్ సింగ్ గారిని అపాయింట్ చేశారనమాట. ఓకే. ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ అంటే ద ఏఐ బ్రాంచ్ పీపుల్. ఓకే. Reliance has a joint venture between the Reliance Industry and the Meta platform has appointed the Parminder Singh as the Chief Executive Officer with immediate effect. Is a joint venture between the Reliance and Meta. ఇది ఉంది కదా పీపుల్, రిలయన్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇంటెలిజెన్స్ లిమిటెడ్, ఇది ఏదైతే ఉందో అందులో 70% ఆఫ్ ద షేర్స్ మన రిలయన్స్ కంపెనీ వాళ్ళది అండ్ 30% మెటా ఏఐ ఉంది కదా వాళ్ళది అనమాట. ఓకే. ఎస్టాబ్లిష్డ్ డ్రైవ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏఐ అడాప్టేషన్ అక్రాస్ ద ఇండియా. Rest of the facts are not important, people. Just remember the name of the person, and Reliance Enterprises Intelligence is a share of Reliance 70% and Meta AI 30%. That is only important. Moving forward to our next article. This is important. Composite Backwardness Index, AI Content Labeling and Semiconductor Sector. ఓకే. కాన్సెప్ట్ ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ చూద్దాం. కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్. ద కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ ఇస్ అ మల్టీ డిమెన్షనల్ ఇండెక్స్ డిజైన్ టు మెజర్ రీజనల్ సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇన్ ఇండియా. ఇట్ గోస్ బియాండ్ ద ఇన్కమ్ బేస్డ్ మెజర్స్ అండ్ క్యాప్చర్ ద disparities across the multiple socio-economic indicators. 3 things important here. First thing వచ్చేసి ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇండెక్స్ అని ఉంది. మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇండెక్స్ అంటే అనుకోండి పీపుల్, ఇప్పుడు పోవర్టీ ఉంది, ఈ పర్సన్ పూర్ అని మనం ఎలా చేస్తామో ఓన్లీ వాడి శాలరీ బట్టి చెయ్యం కదా. తను మాల్ నరిష్డ్ గా ఉన్నారా, హెల్త్ లో ఎలా ఉన్నాడు, శాలరీలో ఎలా ఉన్నాడు, లివింగ్ కండిషన్ ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఏంటి, ఏరియా ఏంటి, మొత్తం అన్నిటిని అంటే ఒక్క డైమెన్షన్ లో శాలరీ డైమెన్షన్ మాత్రమే కాకుండా అన్ని డైమెన్షన్స్ లో చూస్తే దాన్ని మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇండెక్స్ అని అంటారు. సో ఈ కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ కూడా అంతే. ఇది మల్టీ డైమెన్షన్స్ ని చూసుకొని ఒక పర్సన్ ని లేదంటే ఒక రీజన్ ని లేదంటే ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ ఇన్ ఇండియాని కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ లో ఉన్నారు అని చెప్తుంది అనమాట. సో లెట్స్ సి. ఇది ఓన్లీ ఇన్కమ్ బేస్డ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద మల్టిపుల్ సోషో ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్. ఓకే. CBI typically includes parameters such as first thing income level చూస్తుంది, నెక్స్ట్ poverty ratio, నెక్స్ట్ లిటరసీ రేట్ ఉన్నదా లేదా, నెక్స్ట్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్, హెల్త్ ఎలా ఉంది, ఒకవేళ హెల్త్ బాగోకపోతే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు వెళ్ళేది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కా, ఎక్కడ సర్వీసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆర్ దే ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్. ఓకే. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ టు ద బేసిక్ ఫర్నిచర్ లైక్ రోడ్, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్, ద ఎంప్లాయ్మెంట్ కండిషన్స్, ఇవన్నిటిని కలిపి మిక్స్ చేసుకొని వాళ్ళు పర్సంటేజ్ తీసినప్పుడు ఇండియాలో ఎంతమంది ఈ అన్నిటిని రీచ్ అవుతున్నారు ఆర్ ఎంతమంది రీచ్ అవ్వట్లేదు రేషియో తీసుకొని దే విల్ డిసైడ్ ద కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ అనమాట. దీనివల్ల ఏంటి హెల్ప్ అవుతుంది? దిస్ ఇండెక్స్ హెల్ప్స్ ద పాలసీ మేకర్స్ టు ఐడెంటిఫై ద అండర్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ అండ్ డిజైన్స్ టార్గెటెడ్ వెల్ఫేర్ ఇంటర్వెన్షన్స్. దీనివల్ల ఏ పర్టికులర్ రీజన్ లో ఏది ల్యాక్ అవుతుంది అని పాలసీ మేకర్స్ అంటే స్కీమ్స్ అవన్నీ తయారు చేస్తారు కదా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈజీగా. సో దట్
అందరికీ ఎంతైతే బడ్జెట్ అలొకేట్ చేస్తున్నారో అంతే వీళ్ళకి కూడా వెళ్ళకుండా టార్గెటెడ్ బేస్డ్ వెల్ఫేర్ చేస్తారు. అంటే వీళ్ళ దగ్గర లిటరసీ రేట్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయడం, లేదంటే మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటూ పెట్టడం. ఓకే, లేదు వీళ్ళ దగ్గర వాటర్ ఫెసిలిటీ బాగాలేదు, శానిటేషన్ బాగాలేదు అనుకోండి, ఫ్రీగా వాష్రూమ్స్ అరేంజ్ చేయడము. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ చేస్తారనమాట. దాన్నే టార్గెటెడ్ వెల్ఫేర్ ఇంటర్వెన్షన్ అని అంటారు. యూ కెన్ సీ హియర్. I think you can see here. Yes, this is targeted welfare intervention. Okay, people. Targeted welfare intervention చేస్తారనమాట. ఓకే, లింక్ విత్ ద సోషల్ జస్టిస్. దీనికి సోషల్ జస్టిస్ కి సంబంధం ఏంటి? ఎస్బీఐ is often discussed in the context of the caste census and reservation policies as it provides empirical evidence to access the backwardness in the equality across the communities and regions. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఓన్లీ కాస్ట్ పరంగా, లేదంటే రిలీజన్ పరంగా, లేదంటే శాలరీ పరంగానే మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి, అది సోషల్ ఇంజస్టిస్ ని క్లియర్ చేస్తుంది. అదే ఇలాగా మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇండెక్స్ ని చూసుకున్నారనుకోండి, వీ కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద targeted audience instead of judging based on a caste or a religion. Okay, so what question do we have? Composite backwardness index is measured with multidimensional regional backwardness. Moving forward to our next article. Model code of conduct. Model code of conduct is a focus after complaint against PM Modi, relevance to exit poll highlighted. The Election Commission of India is examining complaints alleging violations of the Model Code of Conduct following the Prime Minister Narendra Modi's address during the ongoing elections. The issue has brought renewed attention to the Model Code of Conduct provisions, its enforcement, and related concepts such as exit polls and opinion polls, which are important for ensuring free and fair elections. What is in news first? Opposition parties alleged that PM addressed a violated Model Code of Conduct during the election period. Election Commission of India is examining the complaint. మ్యాటర్ ఏంటంటే పీపుల్, ఆపోజిషన్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో అది రూలింగ్ పార్టీ మీద కంప్లైంట్ చేసింది. ఏమని? వీళ్ళు ఓటింగ్ యొక్క మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ డెకోరం ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళు వయలేట్ చేశారు అని చెప్పి ఆపోజిషన్ పార్టీ కంప్లైంట్ చేసింది అనమాట. దాని మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అసలు ముందు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే ఏంటి? మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ issued by the Election Commission of India to regulate the conduct of the political parties, candidates, and the government during the elections. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్స్ ఇస్తుంది. దేనికి? పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎలా ఉండాలి, క్యాండిడేట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, లేదంటే గవర్నమెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఎలక్షన్ టైమ్స్ లో ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవేమైతే ఉంటాయో అవి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అని అంటారు. దేనికి అసలు ఇవి ఇస్తారు? ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ జరగడానికి, మిస్యూజ్ జరగకుండా ఉండడానికి, అండ్ మెయింటైనింగ్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అమంగ్ ద పార్టీస్. ఓకే, came into force from the announcement of election schedule and remained till declaration of the results. అసలు ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అని అనౌన్స్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో అప్పటి నుంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినంత వరకు ఎవ్రీ పార్టీ అంటే ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ షుడ్ ఫాలో దిస్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనమాట. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Shikha Jhil Bird Sanctuary is India's 99th Ramsar site. Okay, it's a very important article, people. Shikha Jhil Bird Sanctuary ఇండియాలోనే 99th రామ్సార్ సైట్ కింద అలొకేట్ అయింది అనమాట. ముందు మ్యాటర్కి వెళ్ళే ముందు వాట్ ఈస్ రామ్సార్ కాన్వెన్షన్ వెట్లాండ్స్ అని చూద్దాం. రామ్సార్ ఈజ్ ఇన్ ఇరాన్, పీపుల్. అందులోని రామ్సార్ అనే ఒక ఏరియాలోని ఫస్ట్ టైం అన్ని కంట్రీస్ కలిపి అక్కడ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ చేశారు, విచ్ మీన్స్ డిస్కషన్ టు సేవ్ ఆల్ ద వెట్లాండ్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ లో ఉన్న వెట్లాండ్స్ కానీ వరల్డ్ శాంక్చురీస్ కానీ అవన్నిటిని ప్రిజర్వ్ చేయాలి అనేది మెయిన్ గోల్ అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ శిఖా ఝిల్. మన ఇండియాలో ఆల్రెడీ 98 ఉన్నాయి అండ్ శిఖా ఝిల్ ఈస్ బీయింగ్ ద 99th రామ్సార్ సైట్. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఇది అలీగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉంది. డిక్లేర్డ్ as ఇండియాస్ 99th రామ్సార్ సైట్. ఉత్తరప్రదేశ్ కి ఇప్పుడు టోటల్ 12 రామ్సార్ సైట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ హైయెస్ట్ అమాంగ్ ఇండియా. ఓకే, ఫ్రెష్ వాటర్ పెరీనియల్ వెట్లాండ్ ఇన్ ద గ్యాంగటిక్ ప్లేన్స్.
ఎందుకు దీన్ని యాడ్ చేశారు పీపుల్? యూజువల్లీ రామ్సార్ సైట్స్ విల్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ ద వెట్లాండ్స్ అండ్ ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్, మ్యాంగ్రూవ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడ ఫ్రెష్ వాటర్ పెరీనియల్ వెట్లాండ్ ఉంది. పెరీనియల్ అని అంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఉండేది. అంటే అన్ని వెట్లాండ్స్ ఉంటాయి కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ దెర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ బేసికలీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీజనల్ షిఫ్ట్. రైనీ సీజన్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వెట్లాండ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సమ్మర్ సీజన్ వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ గా డ్రై అయిపోయే వెట్లాండ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. బట్ అన్లైక్ దట్, దిస్ షీఖాజిల్ వెట్లాండ్ ఈజ్ అ పెరీనియల్ వెట్లాండ్, అంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఉంటుంది అనమాట. సపోర్ట్స్ మైగ్రేటరీ అండ్ రెసిడెంట్ బర్డ్ స్పీషీస్. మైగ్రేట్ అవుతాయి కదా బర్డ్స్, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఈ బర్డ్స్ అన్నిటికీ ఇది ఒక హోమ్ ల్యాండ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మైగ్రేటరీ రూట్. సి పీపుల్, బర్డ్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి సీజన్ బట్టి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, బ్రీడింగ్ టైం బట్టి, సీజన్ టైం బట్టి మారుతూ ఉంటారు అనమాట. సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ అ ట్రాన్సిషన్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే మెయిన్ ట్రాన్సిషన్ పాయింట్ అనమాట. ఓకే. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ ఫీడింగ్ అండ్ నెస్టింగ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ ద బర్డ్స్, సోర్సింగ్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్, రీఛార్జ్ అండ్ ఇరిగేషన్ సపోర్ట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ స్పీషీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి పీపుల్? బార్ హెడెడ్ గూస్, పెయింటెడ్ స్టార్క్, వేరియస్ మైగ్రేటరీ డక్స్, సపోర్ట్స్ aquatic biodiversity and wetland ecosystem services. Okay. Moving forward to our last article for today. Niti Ayog reconstituted, Ashok Lahiri appointed vice chairman. The central government has reconstituted Niti Ayog, appointed noted economist and former chief economic advisor as its new vice chairman. Okay. అశోక్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను ఇంతకు ముందు చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ కింద వర్క్ చేశారనమాట. ఓకే. అండ్ ఆల్సో హీఈస్ అ వెరీ వెరీ రినౌన్స్డ్ ఎకనామిస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఈ పర్సన్ ని అగైన్ వైస్ చైర్మన్ కింద పెట్టారనమాట. ఓకే. ఎవరిని రీప్లేస్ చేస్తూ సుమన్ బేరి గారిని రీప్లేస్ చేస్తూ అశోక్ గారు ఇప్పుడు వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ కి వచ్చారు. ఓకే. హూ ఈస్ అశోక్ లెహ్రీ? అసలు ఎవరు ఇతను? హీఈస్ అ ఫార్మర్ చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ఇండియా. 2002 నుంచి 2007 వరకు ఇండియాలో తీసుకున్న ఎకనామిక్ డెసిషన్స్ అన్నిటికీ ఇతను మెయిన్ రీజన్ అనమాట. చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్. ఓకే. హీఈస్ ఆల్సో అ మెంబర్ ఆఫ్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్. 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో అతను మెయిన్ మెంబర్ అనమాట. అండ్ హీఈస్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి, నాట్ టు మెన్షన్. అండ్ హీ వర్క్డ్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ లో వర్క్ చేశారు, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ లో వర్క్ చేశారు, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ లో వర్క్ చేశారు, బంధన్ బ్యాంక్ లో వర్క్ చేశారు, ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లో వర్క్ చేశారు. Looks like a quite, influential and important person. న్యూ ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ అపాయింటెడ్. వీళ్ళందరినీ న్యూ మెంబర్స్ కింద అపాయింట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను నేమ్స్ చెప్పినా మనకి ఎలాగో గుర్తుండవు. సో జస్ట్ రిమెంబర్ హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్ అండ్ వాట్ ఈస్ నీతి ఆయోగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. ఇంతకు ముందు మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉండేది కదా పీపుల్. అంటే ఒక ఫస్ట్ 5 years, 5 years కి ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీద, ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి వచ్చింది కదా ప్లానింగ్ కమిషన్. ద సేమ్ వే ఇప్పుడు ప్లానింగ్ కమిషన్ లేకుండా దానికి బదులు నీతి ఆయోగ్ వచ్చిందనమాట. Instead of 5 years, it is for 3 years. And also, నీతి ఆయోగ్ అందరి స్టేట్స్ కి ఇదే టార్గెటెడ్ అప్రోచ్ ఉండదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టార్గెటెడ్ అప్రోచ్ ఇస్ ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్. So that is all for today, people. I hope your session is fruitful. So please do like, share, comment, and subscribe to Race for Jobs. And in case if you need this PPT, you can go to our Telegram channel called as Race for Jobs. Okay. Bye, everyone.